Okay, friends. You all submitted the attendance in chat box. I am going to share the screen. Yes. Okay. Just we seen the different subsystems of the solar energy plant. Different subsystems of the solar energy plant. Solar energy constant, again the three constant, very important constant, that is the solar constant, clarity index, and solar insolation. These are the three very important constant we have to take into consideration where we want to design the solar energy plant. That is solar constant. Solar constant, it is observed that the solar energy flux, that is the amount of the solar energy radiation, that is the flux. Outside the earth atmosphere is not affected by the atmospheric gases, dust, cloud, etc. We know that all atmospheric conditions are only present nearer to earth surface, and above the earth atmosphere, the solar radiations are not affected by any atmospheric condition. Means the season is only present on the earth, the session is only present on the earth, the day and night only present on the earth. All that conditions are not present above the earth atmosphere. Okay. Further, they are not scattered, hence it is beam radiation only, not diffused radiation above the earth surface. And in earth surface they will be scattered, they will become diluted, they will become defocused due to the scattering effect. Okay. Therefore, solar energy flux received outside the earth atmosphere is essentially constant. It's essentially constant, and this radiation is called as the extraterrestrial radiation. This radiation is known as an extraterrestrial radiation. Solar constant is the solar energy received. What is the definition of the solar constant? Solar constant is the solar energy received per unit time, per unit area, normal to the direction of the sun rays at the mean distance of the earth from the sun. At the mean distance of the earth from the sun, 1.5 into 10 raised to 8 kilometer. The value of the solar constant is the 1353 watt per meter square, and as per the measurement up to 1970, however the subsequent measurement revised this value is the, that is the 1367 watt per meter square. The difference between two value is the 1%. 1% डिफरन्स आहे मित्रांनो. म्हणजे हे सोलार काय आहे, क्लॅरिटी कॉन्स्टंट आहे, आणि हा कॉन्स्टंट हा आपल्याला काय सांगतो की या ठिकाणी आपण एखाद्या ठिकाणी आपण काय करणार आहे, म्हणजे जो सोलार एनर्जी प्लांट आपण तयार करणार तो योग्य असेल की तो अयोग्य असेल, तो योग्य पद्धतीनं आपल्याला पुढं पूर्ण करता येईल, त्याची रिक्वायरमेंट काय असेल, त्याचा लोड काय असेल, तो किती इलेक्ट्रिक एनर्जी देईल, हे सगळं त्या ठिकाणचा, त्या प्लेसचा सोलार कॉन्स्टंट वर डिपेंडंट असतं. आणि सोलार कॉन्स्टंट हा प्लेस वाईज, हा टेम्परेचर वाईज, हा त्या प्लेसच्या उंची वाईज, सेशन वाईज, सीझन वाईज हा बदलत असतो. म्हणजे आपल्याला तो वर्षभर मॉनिटर करावा लागेल, आणि वर्षामध्ये जास्त ज्या ठिकाणी आपल्याला क्लॅरिटी कॉन्स्टंट मिळेल त्या ठिकाणी आपल्याला काम करावं लागेल, किंवा त्या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागेल, सोलार एनर्जी प्लांट आपल्याला तयार करावा लागेल. As solar constant is obtained solar constant is obtained from the radiation outside the earth atmosphere. It is unaffected by the atmospheric condition, and hence it is called as an universal constant. Solar insolation, it is the measure of the solar radiation received on the flat horizontal earth surface, and it is defined as the total solar energy received on the earth surface.
on the flat horizontal earth surface at a given place and time, and the against solar constant solar insolation is dependent on the atmospheric condition, cloud, winter, etc., and the time, that is the morning, noon, evening, and night. That is the solar insolation factor. That is the it is measure of the solar radiation received on a flat horizontal earth surface, and it is defined as the total solar energy received on the flat earth surface at a given place at given time, and against the solar constant. Solar insolation is depend upon the atmospheric condition, and that atmospheric condition are to be the clouds, winter, night, etc. They will be also depend on the session wise. There will be the morning, noon, evening, and night. At night, there is the absence of the sun. Then clarity index, that is the third definition, is the it is the ratio of the solar radiation received on the earth surface per unit time. That is, it is the ratio of the solar radiation received on earth surface per unit time to the radiation received on the equal surface area behind the earth atmospheric in the direction of the perpendicular to the sun ray over the percent, that is over the period, and it is also expressed as the ratio of the solar insolation to the solar constant, that is the Ki, that is solar insolation per unit time per unit area, the solar insolation per unit time per unit area divided by solar constant, that is the clarity index Ki, that is the here clarity index Ki is the solar power per unit area, that is the omega per meter square divided by solar constant is the that is the watt per meter square is the solar constant watt per meter square. Numerator and denominator in equation number 2 has same unit, त्यामुळे तो कॉन्स्टंट येतो, ते युनिट जातं मित्रांनो. That is the clarity index, that is the insolation factor, that will be known as an clarity index. And clarity index Ki is the unitless quantity. Further, similar to solar insolation, clarity index is sensitive to the atmospheric condition, and it will be ranges from बघा it will be ranges from, हे फार महत्वाचं आहे, ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये कुठेतरी विचारलं जातं बघा. दॅट इज द क्लॅरिटी इंडेक्स, जो आहे क्लॅरिटी इंडेक्स हा क्लाउडी रिजन मध्ये पॉइंट 1 असतो, तर समर सेशन मध्ये नून टाइमला तो 0.7 असतो. किती व्हेरिएशन आहे बघा. क्लाउडी रिजन मध्ये तो फार कमी असतो, तर तो समर सेशन मध्ये तो काय असतो, जास्त असतो. इट इज द व्हॅरीज अकॉर्डिंग टू द आवर्स. अशा पद्धतीनं आपण ह्या 3 डेफिनेशन्स बघितलेले आहेत, आणि या 3 डेफिनेशन ज्या दिसत आहेत आपल्याला, त्या 3 डेफिनेशन इथं दॅट इज द सोलार कॉन्स्टंट, सोलार इन्सोलेशन फॅक्टर अँड क्लॅरिटी इंडेक्स, ह्या 3 डेफिनेशन सगळ्यात महत्वाच्या आहेत. ह्या पूर्वी शॉर्ट नोटला विचारल्या जायच्या, आणि त्यानंतर आपण पुढे बघणार आहे तो सॅटेलाइट मायक्रोवेव्ह प्लांट बघणार आहे. इथं जर बघितलं मित्रांनो, solar energy from the satellite station through the microwave to the earth station. म्हणजे आपल्याला काय करायचंय, सोलार इन्सोलेशन फॅक्टर असू दे, सोलार कॉन्स्टंट असू दे, सोलार क्लॅरिटी इंडेक्स असू दे, या सगळ्या गोष्टी कुठे अप्लाय होत आहेत, अर्थ सरफेस वरती अप्लाय होत आहे. अबाव द ऍटमॉस्फेरिक कंडिशनच्या वरती गेलो की आपल्याला काही अप्लाय होत नाही. तिथं कंटिन्युअस सोलार एनर्जीचे रेज आहेत, तिथं डिफ्युजन नाही आहे, तिथं गॅस नाही आहे, तिथं वातावरण नाही आहे, तिथं डस्ट नाही आहे, स्टीम नाही आहे, ग्रीनरी नाही आहे. त्यामुळे काय होतं, सोलार कॉन्स्टंट हा कॉन्स्टंट राहतो आणि तो व्हेरी हाय असतो, आणि त्याचबरोबर क्लॅरिटी इंडेक्स सुद्धा कॉन्स्टंट राहते. म्हणजे आपल्याला काय करायला पाहिजे, जमिनीवरती आपण सोलार पॉवर प्लांट न करता आपण जर सॅटेलाइट वरती जर सोलार एनर्जी प्लांट केला, मोठाच्या मोठा प्लांट केला, आणि त्या ठिकाणी जर सूर्याची उष्णता, सूर्याची हीट एनर्जी जर ऍब्सॉर्ब केली, आणि तिचं कन्व्हर्शन आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द मायक्रोवेव्ह जर केलं, आणि ते आपण इथं कुठं पाठवलं,
खाली अर्थ स्टेशनवरती पाठवलं तर मोठ्याच्या मोठ्या इंडस्ट्रीला आणि मोठ्याच्या मोठ्या ज्या रिक्वायरमेंट आहे, लोड रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी आहेत, ह्या सगळ्याच्या सगळ्या लोड रिक्वायरमेंट आपल्या काय होतील मित्रांनो, कमी होतील. त्यामुळं हा एक आयडिया मधला प्लॅन आहे. आयडिया म्हणजे आयडिओलॉजी मधला प्लॅन आहे, डोक्यातला प्लॅन आहे. आणि हा प्लॅन जर पुढं दृष्टिक्षेपात येऊन पूर्ण झाला तर आपल्याला माहित असेल की आपली रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी ही अशा मोठ्या प्लॅन वरती पूर्ण होऊ शकते. The extraterrestrial radiation वरती आहे solar energy is the much more concentrated 115 megawatt hour per meter square per year आहे than the total global radiation received on the earth surface आहे 0.05 that is megawatt hour per meter square per year आहे. And this is the average value of the radiation received on the earth surface which can which again can vary due to the atmospheric and seasonal variation. Thus, on an average, only 30% of the solar energy reaches the Earth's surface, and 70% is the lost in the atmosphere. And hence, if the solar energy is collected outside the Earth atmosphere, then it is available 100%, and for the 24-hour by the mean of a geostationary satellite without influence of the clarity index of the Earth atmosphere. This solar satellite power plant is proposed by the UNESCO in 1974, and this is the ambitious plan. उद्देशातला प्लॅन आहे, एम्ड प्लॅन आहे, अँड हॅज कॅपॅबिलिटी टू कॅटर द एनर्जी डिमांड इन फ्युचर. भविष्यातली जी वाढणारी हायकिंग डिमांड ऑफ द एनर्जी आहे ही जर आपल्याला पुरवायची असेल, ही आपल्याला जर वेल सॅटिस्फाय करायची असेल, तर आपल्याला काय करावं लागेल, तर अशा प्रकारच्या काही प्लॅन्स वरती आपल्याला काम करावं लागेल. आणि त्या प्लॅन्स वरती काम करताना आपल्याला सोलार सॅटेलाइट प्लॅन वरती आपल्याला काम करावं लागेल. And the solar satellite or the microwave power plant arrangement is shown in figure, and it consists of the geostationary satellite revolving around the earth atmosphere, and on this satellite is the mounted the solar photovoltaic or the solar collector. Solar panels are to be mounted, and they will be rotate around the sun in their that will be known as in their orientation or in their orbit, and they will be slowly oriented around the sun, and they will be collect the solar energy from the sun, and they will be converted into the electrical energy, and that electrical energy will be we have to on the satellite is mounted the solar photovoltaic and solar thermal collector system, which converts the abundantly and continuously the solar energy into electrical one. CR. The electrical and thermal can be stored on the unit of the present revolving satellite energy plant, and but the satellite is the geostationary, and it will be rotated around the earth, around the clock, and the sun is available all time, and therefore no storage unit is to be required. तिथं आपल्याला काय गरज नाही आहे मित्रांनो, सेशन नाही आहे, सीझन नाही आहे, नाईट नाही आहे, त्यामुळे आपल्याला तिथं काय नाही आहे, दॅट इज स्टोरेज युनिटची गरज नाही. जी काही तयार होते ती सगळीच्या सगळी एनर्जी आपल्याला पाठवता येईल पृथ्वीवरती. The solar satellite power plant will convert the electrical and thermal energy generated from photovoltaic system or the thermal collector respectively to the microwave, and because of the microwave the frequency range being the long wavelength are not absorbed in the earth atmosphere and can reach on the earth surface easily. Thus the microwave given to the transmitting antenna to the solar satellite power plant reach to the earth station, and without atmosphere absorption. This is the diagram of the satellite plant. This is the diagram of the satellite plant. See friend. Okay, this is the earth, and this is the solar collectors. This is the distance is about the 35, about 1 2 3. This will be the
3,56,800 kilometer, about 3,60,100 किलोमीटर डिस्टन्स आहे. 3,60,100 किलोमीटर डिस्टन्स आहे. दॅट इज द सोलार कलेक्टर्स आहेत आणि सोलार सॅटेलाइट पॉवर प्लांट आहेत, जिओ स्टेशनरी प्लांट आहे. ट्रान्समिटिंग अँटेना आहे, इथं हा ट्रान्समिटिंग अँटेना आहे, हा आहे तो सोलार कॉन्सन्ट्रेटेड आहे. आणि रिसिव्हिंग अँटेना आहे, दॅट इज द 7 किलोमीटर डायमीटरचा मोठाच्या मोठा रिसिव्हिंग अँटेना आहे इथं अर्थवरती. आणि अर्थ स्टेशनवरती पॉवर प्लांट आहेत. इथं सगळी सोलार एनर्जी कलेक्ट करायची, ती इलेक्ट्रिक एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करायची, मायक्रोवेव्ह मध्ये इकडं ट्रान्सफर करायची आणि अर्थवरती आपण रिसिव्ह करायची. अशा पद्धतीचा हा जिओ स्टेशनरी प्लांट आहे. That is the receiving antenna at the earth station power plant receives these microwaves and convert back to the electrical and thermal energy from the converters, and thus solar energy is received in the full amount of the continuous way, and that converter will be convert the electrical energy, that is the solar energy, to be the electrical energy, and that electric energy having the 50 to 60 hertz frequency. This dream project will have to face the difficulties, and this includes the requirement of the very large energy collecting the panels. And second diameter is about 1 km of the transmitting antenna, that is the 3, that is still larger diameters आपल्याला अँटेना 7 किलोमीटरचा अँटेना खाली अर्थ वरती बसवावा लागतो. हेवी आपल्याला सॅटेलाइट पॉवर स्टेशन होईल आणि ते जे सॅटेलाइट आहे त्याचं वजन जास्त असणार, कारण त्याच्यावर पॅनल मोठीच्या मोठी पॅनल्स असणार आहे, वजन जास्त असणार, हेवी मास असेल. इट इज अबाउट 10.4 into 10⁶ kg असेल. व्हेरी हाय कॉस्ट असेल प्रोजेक्टची, हाय इफिशियन्सी सोलार सेल तिथं पाहिजेत. आणि अशा पद्धतीचे आपण काय करू शकतो, ते सोलार पॉवर प्लांट ज्याला आपण म्हणतो सॅटेलाइट पॉवर प्लांट म्हणतो, तो सॅटेलाइट पॉवर प्लांट सुद्धा आपण काय करू शकतो इथं म्हणजे डिझाईन करू शकतो. पण तो ड्रीम प्रोजेक्ट आहे ना ह्याचा. आणि तो जो डीम प्रोजेक्ट आहे, या डीम प्रोजेक्ट मध्ये आपल्याला माहित आहे युनेस्को काम करते आणि युनेस्को हे एकत्र येऊन काम करते. आणि अर्थवरचा जर हा प्रोजेक्ट सक्सेस झाला तर असे छोटे प्रोजेक्ट आपल्याला ऍटमॉस्फिअरच्या वरती जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट वरती आपल्याला ते तयार करता येतील. त्याच्या अजूनही काही डिमेरिट्स आहेत, त्या डिमेरिट्स जर कन्वर्ट झाल्या तर आपल्याला निश्चितपणे ते करता येईल. ओके फ्रेंड्स, we are stopping here. I am stopping the sharing. If you have any ambiguities, then please ask me. If you want to have rectify you have any problem, then I will rectify it. Please ask me if you have any toughness. Okay, मित्रांनो, काही अडचण असेल तर मला विचारा, मी सांगेन. अडचण नसेल तर चॅट बॉक्स मध्ये आपला अटेंडन्स द्या. आपण आजचं लेक्चर इथं थांबवतो आहे. श्वेता मॅडम, काय चाललंय गावाकडं? गावाकडे काय काय चाललंय म्हटलं? आहे कोरोना बऱ्यापैकी, म्हणजे वाढतात. 2 दिवसात असं 2-3 सापडतात. बर, चालूच आहे. पण गाव लेवलला काळजी घेतायत ना? हा सर, 23 तारखेपर्यंत बंद होतं. बर, काल सगळं ओपन, म्हणजे 7 ते 11 दुकान वगैरे चालायचं. कालपासून सुरू केलंय. ओके ओके ओके. साक्षी मॅडम, तुमच्या गावात काय चाललंय? साक्षी, हाय सर. हो, तुमच्या गावात कशी काय परिस्थिती आहे? आता बरे आहे सर. ओके ओके, काळजी घ्या सगळेजण. हा, हो सर. ओके, सगळ्यांनी अटेंडन्स दिला? लास्ट अटेंडन्स सगळ्यांनी दिला?
आय एम हो सेव्हिंग द सर दिलाय. अटेंडन्स. ओके, थांबूया आपण इथं. ओके, हॅव अ नाईस डे. प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ. थँक यू.